So not only attending the class will fetch you mark, you have to work individually. Every classes you are attending, you try to solve as many as questions as possible. I mean, you can make a practice that you can take the old CSR and gate question and try to look for the concept which is taught today and try to answer. But don't stop there. You take any standard book like Q.E., B.D. Gupta, Shriver Atkins, E. Catherine Housecraft, Wiesel and Tar, like this. You take any standard book and try to all the question related to that particular concept. That is more important. Okay, so with this one, so say தூங்குக தூங்கி செயற்பால தூங்கற்க தூங்காது செய்யும் வினை காலம் தாழ்த்தி செய்ய வேண்டிய செயல்கள் என்றால் காலம் தாழ்த்துக காலம் தாழ்த்தாது செய்ய வேண்டிய செயல்கள் என்றால் காலம் தாழ்த்த வேண்டாம். ஸோ எதை எதை எப்பப்போ செய்யணுமோ அதை அப்பப்போ கரெக்டாக செஞ்சிடணும். அப்படி செஞ்சாதான் நம்மளால வாழ்க்கையில முன்னேற முடியும். சில விஷயங்களை தள்ளி போட்டாலும் அதெல்லாம் நமக்கு எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்துட போறதுல எதுவுமே கிடையாது. லைக் ஒரு மொபைல் ஃபோன் பார்க்கறதோ இல்லை ஒரு படம் பார்க்கறதோ நம்ம தள்ளி போறதுல எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. பட் ஸ்டடீஸ் அட் தி ஸ்டேஜ், இந்த ஸ்டேஜில் நமக்கு வந்து ஸ்டடீஸ் ரொம்ப முக்கியம். இந்த ஸ்டடீஸை நீங்கள் தள்ளி போட டெஃபினெட்லி இட்ஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட் யுவர் கரியர். ஸோ அதனால படிப்பு அது சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு உடனுக்குடனே முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா we will be succeed very much life. Okay, ஸோ ஒரு 2 நாள் கழிச்சு படம் பார்க்குற எந்த தப்பும் கிடையாது இல்லையா? பட் எக்ஸாம் நீக்கிட்டுனா 2 நாள் கழிச்சு எழுத முடியாதுல்ல. ஸோ therefore we need to get practice, especially with the education system. We need to get practice daily. ஸோ அதில் நம்ம டிலே பண்ணுறதுல எந்த விதமான ஒரு ஐ மீன் அது டிலே பண்ணலாம், அதில் அதுதான் நிறைய பிரச்சனைகள் உண்டு பண்ணும். ஸோ அதனால டிலே பண்ணாமல் வில் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேர் ஃபார் அவர் தி நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம். மேபி தி கேட் எக்ஸாம் வரலாம், இல்லாட்டி அடுத்த டிசம்பர்லேயே யூ மே கெட் ஒன் மோர் சிஎஸ்ஆர் ஆர் தி ஜாம் எக்ஸாம் வரும். ஸோ ட்ரை டு ஃபோக்கஸ் அண்ட் டு கெட் ப்ராக்டிஸ். அதுதான் முக்கியமானது. ஓகே, ஸோ லாஸ்ட் வீக் we actually discussed mainly about the 18 electron rule. We also talk about the something around the oxidation state, the coordination number, and the number of number of d electron, and finally the total valence electron. At the 18 electron, basically the total valence electron calculation. How will you find the ligand contribution, metal contribution combined together? What we get the number is the total valence electron, and that should be 18. Then that should be the stable compound. And then what we discussed is how to find the number of metal-metal bond. So when we have more than one metal, that could be a metal-metal bond. Bridging ligand should be there, or both bridging as well as what I can say the metal-metal bond will be there. How to find the number of electron contributed in the terminal mode. Neutral ligand, L type, 2 electron, X type, the charge, happicity, the number written on the happicity. But for the chelating ligand, the bridging ligand, how to calculate that and all we discussed. And in the last, what we discussed is the question. So it's not the whole complex, the whole molecular formula, but each and every fragment present in the structure should obey the 18 electron rule. So with this background, we enter into the today's class. So why that magic number 18, and why the organometallic compound always follow the 18 electron rule, whereas the coordination compound do not obey? I think if you remember correct, in case of the coordination compound, we studied the same theory in the name of effective atomic number, or something called a Sidgwick number theory, right? Do you remember Sidgwick number theory and effective atomic number exactly equal to 18 electron rule? Am I right? படிச்சிருக்கீங்களா? Sidgwick theory, the effective atomic number படிச்சிருக்கீங்களாப்பா? CFT எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்களா coordination chemistry? See, அங்க பாத்தீங்கன்னா the number doesn't match. You can see there are some complex will have a 12 electrons set to be stable, some will have a 22 electrons, some may be 17, some may be 16, all the compound existing. But only if we come to the organometallic, the compound has to be 18 electron. I mean, based on the structure, we say the octahedral complex has to be 18 electron rule. But both are complex, right? Both are complex. Depending upon the ligand, we are classifying them as something like a coordination compound. Some of them are called as the organometallic compound. Enna karanam adu coordination compound mattum it is not obeying the 18 electron rule properly, though they are stable. But organometallic compound have to follow the 18 electron rule. If not, they are found to be unstable. Idhukku yosirukeenga, both are complex la. Coordination compound complex da, organometallic complex of the same concept. Ligand, metal center, Lewis acid, Lewis base, ligand have to donate a pair of electron, metal has to accept a pair of electron. Why? The organometallic compound will always form the 18 valence electron, whereas the coordination compound not that
the value is not important. Actually, people thought of doing that way, 18 are stable, but later found that there are so many complexes with a valence electron starting from 12 to 22 or 12 to 18 or exactly 18 are stable. And why? Any idea? So I can see some example. Look at here. You can see the class 1. Sorry. You can see the class 1. This is the class 1 where you have a number from 12 to 22. We have a class 2, 12 to 19. And exactly class 3, what we discussed now, the organometallic. That is the only system. It is actually following the 18 electron complex. But if I say the class 1, class 2, class 3 all belong to a simple classification called complex. Whether it is a coordination compound or organometallic compound, we actually based on the bonding we classify. Then why the total valence electron they vary too much from 12 to 22 or 12 to 18 or only 18? Why? Any idea? What could be the reason? என்னைக்கா யோசிச்சிருக்கீங்களா இந்த மாதிரி ஏன் organometallic compound மட்டும் 18 electron obey பண்ணணும் யோசிச்சிருக்கீங்களா? Is there any idea why it is? And see after at least by looking at the complex, can you please suggest a reason why the 18 electron, why the group 3 talking about the organometallic compound have to follow 18 electron rule, whereas the class 1 we could be able to see the number ranging from 12 to 22, the class 2 number ranging from 12 to 18. Why? Any idea? Guess பண்ண முடியுதா அந்த மூணு டேபிள் போட்டுருக்க class 1, class 2, class 3? Could you able to guess anything? Could you able to see any relationship? Class 1, class 2, class 3? Class 1 எப்படி பாருக்கு? am I audible? பேச கேக்குது இல்ல? கார்பனிக் காம்பவுண்ட். என்னப்பா கேக்கல? சார் அந்த லிகனோட டைப் மாறுது சார். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து நெகட்டிவ் லிகன்ஸ் இருக்கு, அண்ட் பட் தேர்ட் கிளாஸ்ல வி ஹேவ் ஒன்லி நியூட்ரல் லிகன். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நியூட்ரல் லிகன், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாருங்க நியூட்ரல் லிகன் இருக்கறத செய்யுது. லுக் அட் வாட்டர், தி நியூட்ரல் லிகன், எத்திலீன் டைமீன் நியூட்ரல் லிகன், அமோனியா நியூட்ரல் லிகன். சார் கிளாஸ் 3 கிளாஸ் 3 கிளாஸ் டோட்டலி 3 எல்லாமே மெட்டல் பிளஸ் கார்பன் பார்ட் ஃபார்ம் ஆகும்ல. இல்லப்பா பாஸ்பரஸ் இருக்கு பாருங்களேன், அதெல்லாம் ஆர்கனோமெட்டாலிக் காம்பவுண்ட். क्वेश्चन அதான், ஏன் அது மட்டும் 18 எலக்ட்ரான் ஒபே பண்ணுது, தி கிளாஸ் 1 கிளாஸ் 2 do not obey? என்ன காரணம்? எல்லாமே காம்ப்ளெக்ஸ் தானே. ஆர்கனோமெட்டாலிக் காம்ப்ளெக்ஸ், கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ். That's the difference. Why? Any guess? Any idea? Back bonding effect. Back bonding. இல்ல பேக் பாண்டிங்னா அது திருப்பி 2 எலக்ட்ரான் கொடுக்குது அப்படி கிடையாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 20 எலக்ட்ரானா வாங்கிக்கும், அப்புறம் 2 எலக்ட்ரான் திருப்பி கொடுக்கும், அந்த மாதிரி சொல்ல வரீங்களா? சோஸ் டு மேக் 18 அந்த மாதிரி நம்ம கவுண்ட் பண்ணவே இல்லையே. நம்ம ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான் பார்த்தோம், அது பாசிட்டிவா இருந்தா நம்ம நெகட்டிவ் பண்ணோம், ஆனியன் இருந்தா ஆட் பண்ணோம். தட் இஸ் a நார்மல் ரொட்டீன் வே. பட் பேக் பாண்டிங் இருக்கிறதுக்கும் நம்பர் வந்து ஆல்வேஸ் 18 இருக்கும் பெருசா சம்மந்தம் இருக்கா? எனி ரிலேஷன்ஷிப் டு பி ஏபிள் டு பிரிங் அவுட்? சார் மெட்டல் இஸ் இன் ஜீரோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கிளாஸ் 3ல. ஓகே, see then okay, அதனால அதுக்கு இதுக்கு நம்ம சம்பந்தம்? see what we talk about the valence electron, அது 0ல இருந்தா என்ன, -2 இருந்தா என்ன, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி லிகண்ட் அட்ஜஸ்ட் ஆயிடும், அவ்வளவுதானே, நம்பர்ஸ் அட்ஜஸ்ட் ஆயிடும். Why always 13? See, you can see a correlation. I can see the correlation. If you look at the class 1, all the metal atoms are 3D metal, right? And you have a weak field ligand. And if you look at the class 2, all the ligands are weak field, but the metals are second or third row. And in this case, the metal doesn't going to affect, but the ligand with a strong field ligand. Now, can you please guess what is actually going to happen? என்ன நடக்கும் தெரியுமா? Good, you got it. Class 1 பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே 3D metal மட்டும் தான் இருக்கு and weak field ligand. Class 2 பாத்தீங்கன்னா we have only the 3D metal இருக்கு, 4D metal இருக்கும், 5D metal இருக்கும். Metal are varying, the ligands are only the simple weak field ligand. But class 3 ligand எல்லாமே strong field, but metals are can be of 3D or 4D or 5D, no problem. இது வந்து எதை correlate பண்ண முடியுதா? Class 3ல நான் பாண்டிங் ஆர்பிட்டல்ஸ் ஃபில் ஆகல சார். Class 3 லயா நான் பாண்டிங் ஆர்பிட்டால்? நான் பாண்டிங் ஆர்பிட்டால் எதை மீன் பண்றீங்க? What type of orbital? Okay, so I think many of you don't know what is actually the problem. So this is actually to explain this one, we need to explain the MO diagram. You know what is the MO diagram? The molecular orbital theory. Can you just give you some idea about the molecular orbital theory? Or molecular orbital theory என்னென்ன இருக்கலாம்?
என்ன பார்க்கலாம் MO theory-ல? Atomic You have orbitals. overlap to give the molecular orbital. என்னென்ன பாண்டிங் என்ன இருக்கும்? பாண்டிங் ஆர்பிட்டால் இருக்கும், ஆன்டி பாண்டிங் ஆர்பிட்டால் Anti-bonding இருக்கும், and non-bonding. நான் பாண்டிங் ஆர்பிட்டால். ஓகே, இதுல எது முக்கியமானது? வாட் இஸ் தி மெயின் கண்டிஷன்? ஆன்டி பாண்டிங் ஆர்பிட்டால் எலக்ட்ரான் இருக்கணுமா இருக்க கூடாதா? ஆன்டி பாண்டிங் ஆர்பிட்டால்ல can we put electrons in the anti bonding orbital? இருக்கக்கூடாது சார், இருக்கக்கூடாது. No sir, it will be unstable. Okay, can we put electron, can we leave something empty? நான் வந்து 18 electron sorry, நான் வந்துட்டு பாண்டிங் ஆர்பிட்டல் எம்டியா விட்டுறலாமா இல்ல கண்டிப்பா பாண்டிங் ஆர்பிட்டல் ஹேஸ் டு பி ஃபில்ட் அப் இருக்கும்? கண்டிப்பா ஃபில் ஆயிருக்குமா இல்ல சும்மா கேப் விட்டுறலாமா? ஒரு எலக்ட்ரான் விட்டுறலாம் சார், இல்ல அதெல்லாம் விட்டுறலாம் சொல்லலாமா? பாண்டிங் ஆர்பிட்டால கண்டிப்பா எல்லா ஆர்பிட்டாலும் கண்டிப்பா எலக்ட்ரான்ஸ் வச்சு ஃபில் பண்ணிருக்கணுமா இல்ல வேகன்சி இருக்கலாமா? கண்டிப்பா ஃபில் பண்ணிருக்கணும் சார். Exactly. Okay, so anti-bonding orbital, no electrons are present. Bonding orbital, electron have to be filled completely. What about non-bonding? Non-bonding orbital electron இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது, இல்லாட்டியும் பிரச்சனை கிடையாது. So that is the main criteria. So and I just want to correlate one more point here. What about the CFT? CFT lab, we have a splitting for in case of an octahedral, we have a splitting T2G and UG. This is we talk about the delta octahedral. What are the factors affecting the delta oct? அந்த என்ன ஃபேக்டர்லாம் அதோட எஃபெக்ட் காமிக்கும்? டெல்டா நாட் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கும்? Nature of the ligand. Ligand type, sir. Ligand, okay, and then Oxidation state of metal. oxidation state of metal, and then the other one is more important. That's what we are going to discuss here. Position of metal in Sir, D block. size of metal. Exactly, position of metal. So if you compare here, look at here, this is the class 1 where we have only 3D metal. So 3D metal with the weak field ligand. Therefore, the splitting of T2G and EG becomes the splitting ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்குமா கம்மியா இருக்குமா? 3D metal and weak field ligand. கம்மியா. So therefore, you have a splitting is very small. Class 2, what is actually happening? In class 2, you could be able to see weak field ligand, but the metals are either 4D or 5D. Therefore, when compared to the class 1, the splitting between T2G and EG will be large or small? Large. Large. Okay. Therefore, this is the second class. And then the class 3, irrespective of the metal, all the ligands are strong field ligands. Strong field ligand make என்ன complex form ஆகும்? Mostly low spin complex. இப்போ splitting அதிகமா இருக்குமா கம்மியா இருக்குமா? Class 2 ஓட அதிகமா இருக்கும் சார். it is still more, right? So therefore this is the actual factor. Look at here, when you have a class 1, you have the T2G, which is actually a non-bonding orbital, and in this case the splitting between the T2G and the EG is very bold. So EG actually considered to be an anti-bonding orbital, but in this case the class 1 where you have a 3D metal as well as your ligands are very weak field ligand, and therefore the splitting between these two orbital will be very very less. Therefore the energy of the anti-bonding EG star orbital is very very low. So therefore we can say it's a weakly anti-bonding orbital, and therefore presence of an electron in the weakly anti-bonding orbital does not going to affect much of the stability, and that is the reason you could be able to see the electron count starting from 12 to 22, and that's going to show the MO diagram. And this is the actual MO diagram, the generalized MO diagram for your octahedral complex, where you can see that this is not only the CFT but also in the MO diagram the frontier orbitals are nothing but your T2G and EG, and in this case because of the 3D metal and you have a weak field ligand, this EG star or the energy gap between the T2G and EG star is very very small. Let's say சும்மா சொல்லணும்னா வந்து இது T2G 100 அப்படின்னா 100, இது வந்து 101. The difference is not that much, not much. Therefore, if I could be able to fill the electron here, I could be able to fill some electrons there also, and therefore the presence of electron in the EG star orbital does not going to affect the stability. So on this basis, if you closely look at here, you could be able to see these are all we talk about the bonding orbital. So bonding orbital, you have 1, 3, and 2. There are 6 bonding orbital. Therefore, each orbital can occupy 2 electrons. Therefore, 6 into 2 equal to 12 electrons. Therefore, the 2
in order to fill all the 6 bonding orbital, you need to have a minimum of 12 electron. Okay, and then you have a 3 T2G non-bonding orbital. Either the presence of electron or absence of electron does not going to affect the stability. Therefore, we can add 6 more. 12 plus 16, and then because the energy gap between the T2G and EG star is very, very small, and therefore still I can add 4 more electron to here, but that isn't going to affect the stability. Therefore, if I'm starting the count 12 plus 6, 18, 6 plus 4 equal to, 18 plus 4 equal to 22, and that's the reason you have the class 1 compound, the simple coordination compound containing a 3D metal and a weak field ligand. Electron can be from minimum 12 and maximum 22 can be occupied. So let's say, so that is the reason they are stable. If you had the total valence electron 23, let's say, suppose are a hypothetical case, if you have 23, the 23rd electron will occupy the 8 star orbital. That is really an anti-bonding orbital, which is really very high in energy. Therefore, they will destabilize the compound, and the compound does not exist or the stability is low. Similarly, if you have something called 11 electron, and therefore you have not completely filled the MO diagram, and therefore the compound will not be stable. Therefore, the class 1 compounds, what I'm talking about, the transition metal compound with the 3D metal and weak field ligand, there are 6 bonding orbital, therefore minimum 12 electrons should be maintained. And then T2G remaining as a non-bonding orbital, therefore another 6 electron is possible to accommodate. Being a 3D metal and being a weak field ligand, yet 4 more electrons can be put in the EG star orbital, and therefore the maximum number of electrons that can be accommodated can be 22. Therefore, the minimum is 12, the maximum is 22, and that is what you could be able to see. The minimum is 12 and maximum is 22. Okay, so this is all because of the bonding orbital and nature of your the non-bonding and anti-bonding orbital. And in this case, the EG star orbital is actually the weakly anti-bonding orbital, because the energy gap between the T2G and EG is very small. Therefore, they are considered to be weakly anti-bonding orbital. Therefore, I could be able to put 4 more electron in the EG orbital. But the same is not true with my class 2. The class 2 actually have the 4D and 5D metal. As we know that the 4D and 5D, the energy gap between T2G and EG becomes larger. Therefore, the EG orbital is strictly anti-bonding. I cannot put even one electron. That will be destabilize my complex. Therefore, the similar case, in case if you look at the MO diagram, what is actually going to happen? So in this case, the 3D metal, the EG orbital, the T2G remains a non-bonding orbital. So therefore, presence of electron or absence of electron doesn't going to affect. But look at the line, the EG orbital becomes strongly anti-bonding. This is because of the 4D and 5D metal. The energy gap between the T2G and EG became larger, and therefore the EG became anti-bonding orbital. So therefore, you cannot put the electron in the EG star orbital. Therefore, we may get only a range of 12 plus another 6 electron in the T2G. Therefore, the range is from 12 to 18. If I am putting the 19th electron, I have to go and put it in the EG star anti-bonding orbital, which is going to destabilize my complex. Therefore, the compound became unsafe. If I have a less than a 12 electron, the molecular orbital, the bonding orbitals are not going to be filled up. Therefore, that's also going to be unstable. And that's the reason if you have a coordination compound, especially with the 4D metal and 5D metal, the electron count ranging from 12 to 18. And that is what the MO diagram says. This is the MO diagram. You can see the bonding orbital remains the same. The non-bonding orbital remains the same. The only thing is that now the energy gap between your T2G and EG became larger because of the 4D and 5D metal. Therefore, your EG orbital became strictly anti-bonding, or I cannot put any electron in the EG star orbital. Therefore, the minimum electrons should be 12, and the grays are because of the non-bonding nature of T2G, I can accommodate 6 more electrons. Therefore, the maximum is 18. The minimum is 12, and that is how we talk about the class 2 compound. But in case of the organometallic compound, the ligands are strong ligand. Actually, they are not really strong ligand. They have something called a pi accepting ligand. Do you know what is pi accepting ligand?
I think I explained it clearly. The ligand means a lone pair of electron donated to the metal center, and then what will happen because of this donation? You have a huge amount of electron density will be built over in the metal center. The metal doesn't like to keep all the electron. It always looking for the electron density to transfer. If your ligand have a suitable orbital, then the metal now donates the electron to the ligand. This is called back bonding, because normal bonding means ligand to metal, and here metal is giving the electron to the ligand, called back bonding, and this overlap is actually occurring on the side-on overlap, and that's the reason we talk about the pi back bonding. This is the nature of an organometallic compound. Not only they are strong free ligand, but also they have a pi accepting ability. So actually what is happening because of the pi accepting ability, I saw the MO diagram. So this is the MO diagram. In case of the ligand with a strong pi accepting ligand, they always have a empty pi star orbital. They have a empty pi star orbital, and that empty pi star orbital actually matches with the symmetry of a T2G. Therefore, your metal orbital, T2G orbital, is actually interacting with the ligand pi star orbital. The ligand anti-bonding orbital and metal T2G orbital are actually have a same symmetry. Therefore, they overlap each other, and then result of this overlap, actually your T2G also became a bonding orbital. In previous two cases, the class 1, class 2, your T2G orbital actually acting as a non-bonding orbital. But now, because of the interaction with the ligand pi star orbital and the metal T2G orbital, they became bonding, and you can see the anti-bonding also in the top. And therefore, because of this is interesting, the overlap between the metal and ligand pi star, the number of bonding orbital increases from 6 plus 3, 9, and each orbital have to accommodate 2 electrons. Therefore, 9 into 2, therefore 8 electrons is formed. And that is the reason we are saying the organometallic compound. Organometallic compound means what we are talking about, the pi accepting nature of the ligand, or the ligand with the empty pi star orbital. Therefore, orbital, they do make a overlap with the T2G and became a bonding and anti-bonding orbital, and therefore the number of bonding orbital increases from 6 to 9, and therefore the number of electron going to accommodate will be 18 electron. And that is why your organometallic compound always obeys the 18 electron compound. This is what the discussion may be. So yeah, actually you have to appreciate the QQ book. இன்னும் நிறைய slides போட்டிருக்கேன் actually. இங்க கம்மி பண்ணிருக்கேன். The QQ book, all this information will be given in 2 line or 3 line. மொத்தமே 3 லைன்ல இந்த எல்லாத்தையுமே சொல்லி முடிச்சிருப்பாங்க. That is the beauty, or that is how the difficult to understand also. பட் ஆனா நல்லா புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா QQ book is a wonderful book. Okay, இதெல்லாமே I have extra plotted அப்படிதான் பண்ணிருந்தேன். பட் QQ ரெண்டு லைன்ல ஃபுல்லாவே முடிச்சிருப்பாங்க. So therefore you need to read QQ book for the wonderful concept. Okay, so finally, why there is the electron counting system for an organometallic compound is exactly follow the 18 electron rule, whereas the effective atomic number or Sedgwick theory is not actually well suited for the coordination compound. It's all about the T2G and EG orbital, or simply we can say the frontier orbital. In case of the coordination compound, the T2G orbital remains as the non-bonding orbital. Therefore, electron can be present or not to be present. And in case of the EG star orbital, sometime depending upon the metal and ligand, it's acting as a weakly anti-bonding or strictly anti-bonding, and therefore the variation occurs from 12 to 22 or 12 to 18. But in case of an organometallic compound, because of the overlap of the ligand pi star orbital with the metal T2G orbital, the T2G becomes the bonding orbital, and therefore the T2G becomes the completely bonding orbital, and that makes them the 18 complex to be obey 18 electron strictly, because the 19th electron have to enter into the EG star anti-bonding orbital. Very difficult. 17 electron, which is actually make the compound unfilled in the MO orbital, the unfilled the bonding orbital, that is also make the compound destabilized, and therefore the organometallic compound exactly obey the 18 electron rule. Is that clear? புரியுதாப்பா? Yes, sir. Oh, okay. So let's move to the
So similar way, if you argue for the square planar complex, we found that the 14 or 16 electron compound are stable, and that's what I'm talking about. The 18 electron is not actually constant. It actually depends upon the geometry and depends upon the frontier orbital, and that is how it is. But mostly the square plane, the tetrahedral, octahedral, square, pyramidal, or trigonal, bipyramidal, all will actually follow the 18 electron rule, except the case the square planar, which is 16 electron complex, and that is all we actually discussed in the last class. It's actually about the MOI. Okay, now we actually, this is the most important aspect of the coordination compound. We actually need to discuss on the basis of the ligand, not on the basis of the metal. So that's what, see, this is basically, if we talk about the organometallic compound, transition metal organometallic compound, but we don't discuss mainly about the metal here. We always discuss only about the ligand, because as I said, the transition element, the D block element, they almost have the same size and same atomic radii, closely related to the atomic radii of each and every element. Therefore, they will do the same kind of reactivity. Therefore, what actually make a lot of difference and their application will be different, it is actually the ligand. It is actually the ligand dominating the organometallic chemistry, and therefore we need to understand more about the ligand, whatever the different type of ligands are available, and how they are going to affect the stability. And therefore, we actually going to discuss on the basis of the ligand. But when you go back to the main group organometallic dealing with the S block or P block element, we actually discuss on the basis of the metal. Each and every metal have a different size, therefore the reactivity vary. Therefore, we have to discuss on the basis of each and every element. But in case of the organometallic, the transition metal organometallic chemistry, we need to discuss in terms of the ligand, not on the basis of the metal. Okay, so on the basis, we have a three different type of ligand system: the sigma donor, pi donor, and pi accepting ligand. Of course, the pi acceptor is very common. Only if you say pi acceptor ligand, that actually belong to the coordination compound. And when the sigma donor means usually a pair of electron present in the metal, which will be donated to the metal center to produce the metal ligand bond, that is called the sigma bond. And a similar way, if you ligand is actually have a pi electron. For example, if you talk about the Z salt, you have a double bond, the olefin double bond CH2 actually coordinating. You have a sigma and you have a pi. This pi electron, the pi bonded electron, donates the metal center, donates the metal with this pair of electron in a sigma fashion. Actually, the name is pi donor ligand. Why it is called pi donor ligand? Because the lone pair of electron present in the pi orbital, which is now donated to the metal to form a sigma bond. Therefore, they are all called as the pi donor ligand. This is we talk about the pi donor ligand, and this is the common feature. Once the metal, whether it is a sigma donor or pi donor, if it's going to donate the electron density to the metal center, the electron density over the metal will be huge. So any element with a huge amount of electron density always less stable. To make it more stable, this metal looks for an appropriate metal orbital through which it can transmit, through which it can transmit some of the electron, and to them that if it is happening to the ligand, and that we talk about the pi accepting ligand. Look at here, you have a empty pi star orbital. There is a electron density present in the complex. Therefore, this electron will go to the pi star orbital. What we actually calling is the pi accepting. In other words, it is also called as the pi acidity. Acidity means correspond to Lewis acid. Lewis acid means which are all actually accepting the electron. Therefore, here the ligand through the empty pi star orbital is actually accepting the electron from the metal. And again, I want to say something here. We always say electron density. We don't say number of electrons. The pack bonding doesn't correspond to number of electrons, because it is not actually one electron, two electron process. It is only the density is transferring. It is not exactly one electron, two electron, three electron. It is not happening. It is the amount of electron. To be frank, no electron is getting transferred. Metal have a metal, electron ligand have a ligand, but only the electron density is now getting transferred into the pi star orbital. Not exactly one electron, two electron, three electron, four electron. It's not the quantitative, it's really the qualitative. How much it's getting transferred. That is what more important, and that is what we talk about the pi accepting ligand. Okay, so these are the examples, and to start with the carbon monoxide.
And before I just want to make a clarification, like I said, end of the class, last class, there is only 3 concepts are available, right? That's what we talk about. The 18 electron rule, the pi back bonding, and the last one is the MO approach, the molecular orbital approach. And from now onwards, until some, let's say, maybe next class, whatever the question I am asking you, you can simply say pi back bonding. The answer may be pi back bonding. The answer will be pi back bonding. Why this is happening like that? You can say simply pi accepting. Why that is happening that? Because they don't have pi accepting. Why the bond distance is shorter? Because of the pi accepting. Like this, you may come across any question, but the answer is very simple. It is pi accepting. That is why I'm saying all the things, the second aspect, the second concept, whatever the question asked in the organometallic chemistry can be easily explained. Only thing, if you could know how the pi back bonding proceeding, how much quantity will be approaching, higher pi back bonding, lower pi back bonding, like that. If you could be able to differentiate, then it is very easy to answer any organometallic. Therefore, as I said, only 3 concepts: the 18 electron, pi accepting, and the MO approach. Now we are going into the second concept called the pi accepting. So what is the first ligand to start with the carbon monoxide? An excellent ligand. So as we all know that the carbon monoxide is a strong field ligand. And can anyone know, tell me, what is the Lewis, the basicity, right? Carbon monoxide is a strong base or weak base in terms of Lewis acidity, so Lewis basicity? கார்பன் மோனாக்சைடு ஒரு நல்ல லிகாண்டா, ஒரு நல்ல ஒரு சிக்மா லிகாண்டா? How you rate? For example, நான் அமோனியா கொடுக்குறேன், கார்பன் மோனாக்சைடு கொடுக்குறேன். இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ராங் பேஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமோனியா நான் கொடுக்குறேன், கார்பன் மோனாக்சைடு கொடுக்குறேன். இந்த ரெண்டுல எது வந்து ஸ்ட்ராங் லூயிஸ் பேஸ்? ஆர் அதாவது which can readily donate a para electron to the metal? The ammonia or carbon monoxide? Ammonia or carbon monoxide? Carbon monoxide, which will be readily. So therefore you are saying carbon monoxide is a strong Lewis base, right? அதான சொல்ல வரீங்க? Yes sir. அதான சொல்ல வரீங்க? That is actually not true. That is actually not true. Your carbon monoxide are a very weak Lewis base, whereas ammonia is a strong Lewis base. That is that is the beauty of your organometallic compound starts from here. A weak ligand, a weakly strong, a weakly Lewis acid makes a very strong bonding. That because of the pi accepting ability. That because of the pi accepting ability, which is actually lagging the ammonia or other thing or other coordination compound. So in general, in principle, your carbon monoxide is considered to be a weak Lewis acid, but a very, very, very strong pi accepting unit. That is the thing. So actually that's the question. See sir, vehicle கேட்டிருக்காங்க கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து எப்படி கேட்பாங்க. கார்பன் மோனாக்சைடு is actually weak sigma donor. அது அவ்வளவு ஈஸியா கொடுத்துறாரு. Doesn't make, see, remember, நம்ம ஈஸியா நீங்க லேப்லாம் டைட்ரேஷனோ இல்ல காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணும்போது people easily give a ammonia complex because they are very strong sigma donor ligand. ரொம்ப குயிக்கா ஃபார்ம் ஆயிரும். But with respect to carbon monoxide, it takes plenty of time to make the complex. But once you make the complex, they are became very stable. That is because of the pi acceptance. To be scientifically, the correct answer is carbon monoxide. It's a weak Lewis acid, a weak Lewis base, but a very, very strong pi accepting link, a strong pi acid, pi back bonding will be there. This is a wonderful ligand, as I said. It will form innumerous complex, form both homoleptic compound. Homoleptic means same type of ligand will be present. Along with, not only that one, it can also press with other ligand like phosphorus, chlorine, water, anything can also be present. And this carbon monoxide ligand will obey the 18 electron more than 99.9% of the time. They will obey the 18 electron rule. But there is a small simple compound, vanadium CO6, which is actually 17 electron compound, but it is found to be stable. This is an interesting aspect. Vanadium CO6 is a 17 electron system. You can see vanadium contributes 5, and you have your CO6 12, which makes it 17, and that 17 electron is found to be stable. Stable in the sense thermodynamically stable, but it will be stable up to, I think, if I'm around 50 degrees Celsius or something. If I'm heating above 50 degrees Celsius, they will start to decompose. But
But up to this is the only one such an example where it doesn't obey the 18 electron rule, but thermodynamically existing. That is the interesting aspect of your vanadium CO6, and that is what the thing. And as I said, the carbon monoxide can nicely form a terminal ligand, a bridging ligand. The bridging can either can bridge a two metal or can bridge a three metal, no problem. And you know that the carbon monoxide, whether it is a bridging or whether it is a doubly bridging or triply bridging, always it is going to contribute how many electrons? எவ்வளவு electron contribute பண்ணும்? The bridging carbon monoxide, sir? 2 electrons. 2 electrons. Always a 2 electron. Okay? I think I just forget about to mention. Yeah, fine. So, am I audible, right? Your voice na correct கேக்குதுல? Are you able to follow? sir. Yes, sir. Okay, thank you. So, I just forget to in the last class, there is one ligand called nitrosyl. Yeah, nitrosyl. The nitrosyl actually end up in the terminal. Terminal mean will be attached to the metal. Only one metal will be attached to the nitrosyl. This itself adapt two different type of coordination. One we talk about the linear. One talk about the linear where we have a M-N triple bond. Oh, the other one is something called a bent mode of coordination. Bent mode of coordination. M-N, and you can say the oxidation slightly bending move. Bend type will be that. This will be talk about the nitrosyl ligand NO, the strong pi accepting ligand NO plus actually have a two different mode of coordination. One is the linear, other one is the bent. Linear means M-N triple bond O. The bond angle of metal nitrogen oxygen is 180 or close to 180. This will contribute 3 electrons towards the total valence electron calculation. And this bent MNO, the angle between metal, nitrogen, oxygen is close to 120 to 130. This will contribute 1 electron. This is for your information. Then linear nitrosyl, the nitrosyl ligand when present in the complex, we need to know about the metal, the bond mode of coordination, linear or bent. If it is a linear, it is actually a 3 electron donor. If it is bent, it's actually the 1 electron donor. Therefore, see, imagine if I'm given a complex and ask you to find the mode of coordination of nitrosyl, it is very easy because they have a difference. Linear means 3 electron donor and bent means 1 electron donor. Therefore, simply by calculating the total valence electron, you could be able to differentiate the nitrosyl, linear nitrosyl and bent nitrosyl can be easily differentiated. But for example, in the question paper also I saw ruthenium 3, CO10 and CPSA twice. That I could be able to see some cases the carbon monoxides are only terminal, some cases the carbon monoxide are bridging, some cases it's a triply bridging. And I simply by calculating the total, calculate total valence electron, I cannot be able to find the mode of coordination. இல்ல அது டெர்மினல் தான் இன்டெலக்ட்ரான் தான், பிரிட்ஜிங்னாலும் இன்டெலக்ட்ரான் தான், 2 மெட்டல பிடிச்சாலும் 2 எலக்ட்ரான் ஷேர் பண்ண போகுது, 3 மெட்டல பிடிச்சாலும் 3 எலக்ட்ரான் தான் ஷேர் பண்ண போகுது. அப்ப எப்படி how I can differentiate? That's a question, right? Because your carbon monoxide can do a terminal, can bridge a 2 metal, can bridge a 3 metal. How I'm going to distinguish? It's a question, right? We need to find out. Okay, and before that, actually, I had to add one more point here. As I said, the carbon monoxide actually a 2 electron process, but sometimes it can act as a 4 electron. Look at here, sometimes your carbon monoxide can act as a 4 electron donor. Carbon monoxide, you have a pair of electron which can be donated to the metal center, 2 electron. Whether it is a doubly, triply or anything, it always only replaces the 2 electron. In very few cases, maybe 1 or 2 examples are there, where the carbon monoxide can donate one of the pi electron to another metal. Therefore, in case of the bridging carbon monoxide, there is a possibility that it can also act as a 4 electron. The act for concept. And also you can see the carbon monoxide can also act as a 6 electron donor. எப்படின்னா கார்பன் ட்ரிபிள் பாண்ட் ஓ, கார்பன்ல ஒரு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கும், அது மெட்டல். இதுதான் நார்மலானது இருக்கு. ஸ்பெஷல் கேசஸ் இங்க ஒரு சிக்மா பாண்ட், 2 பை பாண்ட் இருக்கு. இந்த 2 பை பாண்ட்லயும் மொத்தம் 4 எலக்ட்ரான் இருக்கு. அப்ப 2 from the lone pair of electron and 4 from the pi electron. Therefore 2 + 4 = 6 electron. This is possible. But இந்த கேஸ்னா ரொம்ப
ஸ்பெசிஃபிக்கான ஏதோ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸோ 2 காம்ப்ளெக்ஸ் தான் இந்த மாதிரி இருக்கு. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்னா அவங்களே சொல்லிடுவாங்க. கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து இந்த மாதிரி 4 எலக்ட்ரான் இருக்கு, இல்லை 6 எலக்ட்ரான் சொல்லுவாங்க. தேர்ஃபோர் யூ டோன்ட் வரி அபவுட். நம்ம ஜென்ரலாக வந்து சொல்றது வந்துட்டு எப்பவுமே 2 எலக்ட்ரானும் இருக்க முடியும். பட் இந்த கேஸ் கார்பன், பட் நம்ம ரூல் பண்ண முடியாது. வி கேனாட் ரூல்ட் அவுட் கார்பன் மோனாக்சைடு ஆல்வேஸ் ஆக்ட் as a 2 electron. Carbon monoxide has the tendency to have a 4 electron as well as a 6 electron. இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸப்ஷனல் கேஸ். இந்த மாதிரி எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் இருந்தாங்கன்னா கொஸ்டின் பேப்பர்லேயே அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. திஸ் கேஸ் கார்பன் monoxide act as a 4 electron donor or 6 electron கொடுத்துருவாங்க. அப்படி எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா whether the carbon monoxide in the terminal, double bridging, triple bridging, they are always going to have only 2 electron தான் donate பண்ண முடியும். Therefore, the question rises how to distinguish. In a given complex, ஒரு 10 கார்பன் மோனாக்சைடு இருந்தா 3 கார்பன் மோனாக்சைடு எப்படி இருக்கலாம்னா டெர்மினலா இருக்கான், ஒரு 3 டபுள் பிரிட்ஜிங் இருக்கான், பாக்கி எல்லாமே என்ன இருக்கலாம் ட்ரிபிள் பிரிட்ஜிங் இருக்கலாம். பட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அதில் முதல் பிரிட்ஜிங் இருக்கா இல்லையா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா we need to have to rely on the spectroscopic technique. Okay, is that clear? கார்பன் மோனாக்சைடு உங்களுக்கு can act as a 4 electron, 6 electron additional information. You got it? What I'm saying? Yes, sir. Okay. So now we, as I said, consider this is a very normal case that the carbon monoxide in the terminal, in the bridging, double bridging, triple bridging, always going to act as a 2 electron process. Okay. Sorry, I just want to say the bonding. Bonding. So we have to draw the MO diagram, and there are, with respect to carbon monoxide, there are 2 different MO diagram is possible. இந்த 2 MO diagramல எது கரெக்டா இருக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்க? Which is the correct? The first one or the left hand side or the right hand side? Which is a correct? Which is actually it's a correct MO diagram? Right hand side. Right hand side. Why are saying? எப்படி சொல்றீங்க? Why are saying? How do you know? எப்படி இருக்கறன்னு சொல்றீங்க? Any guesses? Sir, mixing carbon mixing இருக்கும். Super. That is what I want to say. Up to oxygen, there will be a mixing. But after nitrogen, there will be no mixing. Right? The nitrogen mixing இருக்கும். The S and P orbital mixing will be there. After nitrogen, there will be no mixing. And that is what we studied in the simple MO diagram while constructing for the H2 or 2C2. This is the right hand side is the current MO diagram. Look at here, and this is what I'm saying. It's a sigma donor ligand. You can see a lone pair of electron actually present in the sigma orbital. The 5 sigma. Now, forget about the number that corresponds to sigma orbital, the frontier HOMO level. The HOMO level actually have a pair of electron which is correspond to a sigma orbital, and that will be donated to the metal to form the metal carbon single bond, the normal coordination bond. And because of this lone pair of electrons now donated to the metal center, the metal become electron rich. Therefore, it wanted to move back the electron density to somewhere. I need to dump somebody. Therefore, what will happen? It is looking at the ligand orbital. There I could be able to see there is a empty pi star orbital. There is a empty pi star orbital whose symmetry is very much equal to that of the metal d orbital. Therefore, on the basis of the symmetry, the metal d orbital and the carbon p orbital, which are overlap to get something, through which some electron density is actually getting over and giving to the carbon monoxide. Why? The reduction in the electron density of the metal is done, and that is we talk about the pi accepting ligand. Therefore, what is more important for to have a pi accepting ligand is that there should be a empty pi star orbital in the antibonding level, and that should have an appropriate symmetry with respect to the metal d orbital. Then they overlap, through which the electron can be transferred from metal to ligand. What we talk about the back bonding, the pi back bonding, it is actually reversed.
Usually, ligand donates, metal accept, but in this case, metal donates, ligand accept. There is a back bonding, and this overlap actually in the side on. We know the side on means we talk about pi bonding. That's what is a pi back bonding. This is about the thing, and this is what is actually literally mentioned here. And this is the question remains: it's a two-electron process. How I'm going to identify in a given complex the carbon monoxide is in terminal or bridging. If it is a bridging, whether it is only bridging a 2 metal or 5 metal, I actually depends upon the technique called spectroscopy. The spectroscopy. If I just want to introduce you what is spectroscopy, spectroscopy is nothing. Spectroscopy is nothing. It's actually interaction of light with the compound. Light. Look at here, the light. The electromagnetic radiation which is going to interact with your compound, and then depending upon the energy of the light falling on the sample, there are so many processes may happen, and that lead to a different spectroscopy. We are not going to discuss all the spectroscopy. So that particular one, we talk about the IR, the infrared. If I'm going to pass the electromagnetic radiation in terms of the infrared is actually considered to be the lower energy. Therefore, they will when it is fall on the sample, it makes the molecule to vibrate. And that is called infrared spectroscopy, or otherwise called as the vibrational spectroscopy, because it actually makes the molecule to vibrate. And there are several different type of mode of vibrations will be there: bending, stretching, unsymmetrical stretching, symmetrical stretching. All this what actually lead is that the basic principle of your the IR stretching frequency is actually principle on the Hooke's law of your physics, which says that the stretching frequency, the wave number, is directly proportional to the force constant, but inversely proportional to the mass of reduced mass. This is what the equation, the nu bar, the wave number equal to 1 by 2 pi c in the square root of k by mu. All our physics concept, k and mu and everything, but we chemistry people simply take it as a very simple, the nu bar, the wave number is directly proportional to the k. K is called the bond strength. Physics people say it is a force constant. We just say, let's say the bond is AB, how the bond is, whether the bond is very strong, the bond is very weak. If it is strong bond, then the wave number will be higher. If it is a mass, people will say, the physics people will say, the wave number is actually inversely proportional to the square root of reduced mass. We don't want to know what is reduced mass. We just say simply mass. If any one of the atom, the A, B, and compared to another molecule, they be any one of the molecules are heavier mass, therefore it is actually the stretching or the wave number is actually inversely proportional, and that is what the basic equation. And I think you all know that what we are talking about nu bar, that is talking about the energy. The energy means the Einstein energy, E equal to h nu or hc by lambda or hc nu bar. I think everybody knows the equation, which says that the frequency is directly proportional to the energy, the wave number directly proportional to the energy, but the wavelength is actually inversely proportional to the energy. So this is what the basic thing everybody knows about. But with respect to the IR, what in talking about the wave number is directly proportional to the bond strength and inversely proportional to the mass. We'll talk about the reduced to mass. Therefore, the stronger the bond, very difficult to vibrate. Therefore, stretching frequency will be higher. The heavier the mass of an atom, it is very easy to vibrate, less energy sufficient. Therefore, if we follow that way, we could be able to predict, or we could be able to know what kind of the carbon monoxide is getting, how the carbon monoxide is getting coordinated to the metal center, whether the terminal or bridging or bridging, we could be able to find out. Okay, and this is about the illustration of the IR spectroscopy. Look at here. Here all are single bond, but carbon is fixed. But hydrogen, carbon, oxygen, as I keep on entering the atom, the mass increases
having carbon, oxygen is the highest mass, therefore the stretching frequency will be inversely proportional to the mass, therefore the stretching frequency will be lower. Whereas carbon, hydrogen, the hydrogen is the smallest atom, the stretching frequency will be higher, and that is what actually the rough value for CH is around 2900 centimeter inverse, whereas CO is actually 1050 centimeter inverse. Therefore, we could able to get some idea about the bonding which is coordinated to that one. And remember again we talk about the bond strength. You have a triple bond, single bond, double bond and single bond will have a lowest bond strength. Therefore, they will have the lowest wave number or energy will be very low. But with the triple bond, carbon-carbon triple bond, the energy, the bond strength is higher, and therefore, bond strength is higher, and therefore the stretching frequency will be higher. This is what we talk about. So now, basically, we want to know related to the carbon monoxide. What we found by taking a known compound, known structure and record the IR spectroscopy, what we actually found is that when you have a carbon monoxide, when you have a free carbon monoxide not bind with any metal center, is simply carbon monoxide, simple CO, they have a stretching frequency of 2143 centimeter inverse. But if we see terminal, it goes from 1850 to 2100, and mu2 CO it is around 1750 to 1815, and mu3 CO 1650 to 1750, and therefore therefore this value you have to remember. And then it is very easy for us to distinguish whether you have a carbon monoxide in the bridging or in what I can say, or in a double bridging or triple bridging or terminal can be easily identified just by looking at the IR stretching frequency. Just by looking at the IR stretching frequency value. Therefore, you have to memorize this value. The 4 value கண்டிப்பாக நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்பதான் நம்மளால வந்து பண்ணலாம். Okay. So for example, simple கேட்கணும் அப்படின்னா, you have an unknown compound that has a carbon monoxide. அதுக்கு நீங்க வந்து அந்த கார்பன் monoxide bridgingல இருக்கா இல்லாட்டினா வந்து டெர்மினல் இருக்கா நமக்கு தெரியாது. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, you take this sample and record an IR spectroscopy. Let's say if you have a peak around 1912, 1912ல ஒரு பீக் வருதுன்னா, what does it mean? என்ன இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது 1912 அப்படின்னா என்ன இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அந்த கார்பன் monoxide? அந்த கார்பன் monoxide bridgingல இருக்கா இல்ல டெர்மினல் இருக்கா? 1912. What is the value suggest? என்னப்பா சஜஸ்ட் பண்ணுங்க உங்க வேல்யூ? Terminal, sir. It's a terminal. Okay. Suppose in another case, you're right. That is terminal. In another case, let's say you have a stretching frequency of 20,050 centimeters. You are getting one peak. In another peak around 1675 centimeter inverse. This is an unknown compound, but only thing you know is that it has a carbon monoxide. You don't know the structure. இதுமே தெரியாது. But when you're recording the IR, you found there are two predominant peaks. One is 2050 centimeter inverse, other one is 1675 centimeter inverse. Then, what do you say inference? Inference what is the mode of coordination of carbon monoxide? என்னப்பா சொல்றீங்க? 2050 இருக்கு, 1675. What is the inference? Look at the value and say. What is the mode of coordination of the carbon monoxide in this terminal இருக்கு, triple bridging இருக்கு. Exactly. That is what actually happening. Both in this complex, your carbon monoxide actually present both in terminal as well as in the triple bridge. Therefore, see, ரொம்ப ஈஸியா போச்சுல்ல. If you remember this value, that is more than sufficient. We can easily say the carbon monoxide terminal of bridging. இது ஒரு 2-3 கேஸ்ல கேட்டிருக்காங்க. அவங்க என்ன கொடுத்துருவாங்கன்னா, அவங்க ஸ்ட்ரெச்சிங் ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க. கீழே 4 ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். ஸோ 4 ஸ்ட்ரக்சர்ல எது எந்த காம்பவுண்ட் ரொம்ப ஸ்டேபிள்னு கேட்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா 18 பேஸ் பண்ணி எல்லாமே ப்ரொபோஸ் பண்ணிடலாம். மேபி 1 or 2 or 2 எல்லாமே 18 மேட்ச் பண்ற கொடுத்துருப்பாங்க. Then they will give the IR value. Using the IR value, you should be able to predict what kind of the mode of coordination.
terminal, double bridging or triple bridging. On that basis, you have to pick the correct structure. Because the simple electron count is king for the carbon monoxide, terminal bridging, double bridging, triple bridging, always a 2 electron. But 18 electron உபயோகங்கிறது பிரச்சனை கிடையாது. But your compound structure should match with the higher data. Therefore, you have to remember this value. And remember, நம்ம எப்பயுமே இந்த ஐயா சொல்றது we have a range. என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, look at here. All these compound are 18 electron. எல்லாமே same. The total valence electron is remaining same. Therefore, we can say they are isoelectronic. ஸ்லைடு வந்துட்டு லேட்டா மூவ் ஆகுது சார். அப்படிங்களா? ஜஸ்ட் ஒரு மினிட், நான் ஒரு நிமிஷம் மேபி the net is some problem. அந்த hotspot. Just one minute, I will connect to another network also. Okay, fine. Just a minute, I will come back. Yeah, I hope we could be able to see the PowerPoint now. Is it clear now? Okay. Okay, fine. See, now you can see எல்லாமே 18 electron compound. ஆனா yes, I think எல்லாமே terminal. Why the value starting from 1976 to 2005? என்ன காரணமா இருக்க முடியும்? Why எல்லாமே 18 electron? All are same. எல்லாமே okay. ஆனா வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 1976 ஆரம்பிச்சு 2057 வரைக்கும் வேல்யூ ரேஞ்ச் ஆகுது. என்ன காரணமா இருக்க முடியும்? நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம், நம்பர் ஆஃப் லிகாண்ட் அப்படி சொல்ல முடியாது இல்லையா? சி அங்க ஆர்டராவே இல்லையே. ரெண்டாவதுல 6 கார்பன் மோனாக்சைடு இருக்கு, அடுத்ததுல 10 கார்பன் மோனாக்சைடு, அடுத்ததுல 5, அடுத்ததுல 8, அடுத்ததுல 4. இந்த நம்பர் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு அந்த நம்பர் ஆஃப் லிகாண்ட்ஸும் வேற மாறி மாறி வருது இல்ல? Nature of metals attached to. Yeah, true, very true. என்ன மாதிரி நேச்சர் ஆஃப் மெட்டல், என்ன குவாலிட்டி ஆஃப் மெட்டல் மேக்ஸ் திஸ் வேல்யூ டிஃபரண்ட்? கரெக்ட்டா தான் நீங்க சொன்ன ஆன்சர் கரெக்ட். தி நேச்சர் ஆஃப் த மெட்டல். See, it is actually given in the left to right series: vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel. It is actually the series, 3D series, almost all the 3 series: vanadium, chromium, manganese, cobalt, nickel. Yeah, iron, cobalt, nickel. What is actually in terms of periodicity? What is actually happened from left to right? size. Yeah, 15 nucleus Size, no. Size decreases. Okay, size ஒரு பிரச்சனை. பட் சைஸுக்கும் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? We talk about the stretching frequency actually depends upon the bond strength and the bond strength and bond length. Mass for that. Inversely proportional to the mass, directly proportional to the strength. Okay. இப்போ on the basis ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? நீங்க மாஸ்ன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா from left to right the atomic mass increases. Therefore the stretching frequency has to be low end. இப்போ வெனடியத்துக்கு தான் வந்து என்னன்னா lower mass, higher stretching frequency. No, nickel heavier mass, therefore the stretching frequency has to be higher. Sorry, then nickel having the heavier atom, it should actually have the lowest stretching frequency. அப்ப அந்த மாஸோட வேற ஏதோ ஒரு ஃபேக்டர் வந்து டாமினேட் பண்ணுது. What could be the thing? Electronegativity. Exactly, the electronegativity. Exactly, super. The electronegativity, it is actually the electronegativity. The left to right, the electronegativity decreases or increases? Increases. Okay, so now my question is that what is meant by electronegativity? Tendency of an atom to abstract the electron pair towards itself. Okay, fine. Just remember, I will close my slideshow and I will reopen again so that we have a better try. Okay, this is actually electronegativity. So look at the thing. Let's take an example of vanadium where you have a carbon monoxide and you have a carbon monoxide now connected to nickel. Both will have a pair of electron donated. Until this stage,
I'm taking the first one, last one, two extreme cases. Until this stage, everything is no issue. Based on the carbon monoxide, the compound making, the sigma bond making will be a bit difficult, and therefore, and of course, whether it's nickel or vanadium, the carbon monoxide make a nice sigma bond with the compound. Now, what happened because of this one? What is actually happening? The electron density on the metal will be keep on increases. Both, let's say, that's most number. 100 increases. Exactly equal. That is what we are saying. They are both are isoelectronic. Who will give more amount of electron density? The carbon monoxide, because carbon monoxide is a pi accepting agent. Who will give Less electronegative. Exactly. That is what. See, that is what vanadium and maybe when you compare the vanadium and nickel being more electronegativity, it will try to retain the electron density with them. Therefore, it will transfer. Just for the number's sake, I am putting only 20 electron to the carbon monoxide. But here, the vanadium being a poor electronegative element, it can give, let's say, some number 60. Therefore, the huge amount of electron density is now actually given to the carbon monoxide. Right? Metal carbon monoxide. Nickel கொடுக்க மாட்டேங்குது. இப்போ மெட்டல்ல இருந்து கார்பன் மோனாக்சைடு கொடுக்கறனால ஏன் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம மீன் பண்றது கார்பன் ஆக்சிஜன் பாண்ட்ஸ் தான் பேசிட்டு இருக்கோம். இப்போ மெட்டல் கார்பன் மோனாக்சைடுக்கு எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி கொடுக்கறனால ஏன் இந்த பாண்ட் இந்த பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் கூடுது குறையுது, என்ன காரணம்? அதான ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஸ்ட்ரெச்சிங் ஃப்ரீக்வன்சியா? சார் மெட்டலுக்கும் கார்பனுக்கும் இடையில பார்ஷியல் டபுள் பாண்ட் கேரக்டர் வரும். கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் இடையில பார்ஷியல் அத ட்ரிபிள் பாண்ட் வந்து டபுள் பாண்ட் ஆயிரும். சோ பாண்ட் ஸ்ட்ரெngth கம்மியாகும். My question is why the triple bond is reduced to lower? என்ன காரணம்? நீங்க எனக்கு 5 ரூபாய் கொடுத்தா ஓகே, எனக்கு எதுக்கு இன்னொருத்தர் அஃபெக்ட் ஆறாங்க? மெட்டலுக்கும் அந்த கார்பனுக்கும் பாண்ட் உருவாக்கலாம். பிகாஸ் மெட்டல் இஸ் டொனேட்டிங் தி எலக்ட்ரான், கார்பன் இஸ் அக்செப்டிங் எலக்ட்ரான். அதனால கார்பன் ஆக்சிஜன் பாண்ட் ஏன் வீக் ஆகணும்? why the carbon oxygen positive weaken? ஏன் காரணம்? Carbon monoxide based on the MO diagram. On the MO diagram, what is happening? The electron goes to the anti-bonding orbital. The electron from the metal is actually happening. Exactly. So therefore, the back bonding, what it means that the metal gives the electron density to carbon monoxide. But if you remember carbon monoxide, all the HOMO levels are filled. If any electron density is given, it is going to fill in the pi star anti-bonding orbital, and we know that if you have any electron in the anti-bonding orbital, will reduce the bond order. Therefore, because of the metal now donated the electron density of carbon, this carbon oxygen bond become weaker and weaker. Why it has to weaker? Because the excess electron density now occupying the anti-bonding orbital. Any electron density the anti-bonding orbital therefore weaken, and therefore the stretching frequency will be lower, because nu bar is directly proportional to the square root of force constant or bond strength. Whereas in case of nickel, being a more electronegative atom, the nickel do not give more electron density to the metal atom. Therefore, the metal carbon bond became weaker, since not much of electron density occupying the pi star orbital relative to the chromium complex. This bond became stronger, and we know that the nu bar directly proportional to the square root of k. Therefore, the stretching frequency will be higher. And this is what actually happening. These are the very good evidences, which means that there is some pi accepting nature is there. If the ligand motto pi accepting the stretching frequency remains the same. And this is IR spectroscopy is a wonderful technique, not only to know what are the various functional group in the organic molecule, but also to estimate the pi back bonding, the amount of pi back bonding. Look at in this case, the vanadium actually have a very greater amount of pi back bonding or pi back bonding, whereas nickel are considered to be a very poor the pi back bonding is there, and that is what reflecting in the stretching frequency. Is that clear? Yes, sir. Yeah.
Now, in a similar way, look at here. You have again another table. You have a 2143, 1858, 2000, 29, and 2095. என்ன காரணம்? There is a gradual increase in the stretching frequency as I moving from vanadium to manganese. ஏன் கூடுது? Any idea? ஏன் கூடுது? And this is what I say. Whenever you see a complex, there are 4 important parameters: the oxidation state, number of the electron, and the total valence electron, and of course the oxidation state, the coordination number, the number of the electron, and finally the total valence electron. If you compare the oxidation state here, the vanadium is -1 and manganese is +1. What does it mean? இது என்ன அர்த்தம்? Vanadium -1, manganese +1. என்ன அர்த்தம்? What is the meaning of -1 negative charge and +1 the oxidation state? என்ன அர்த்தம்? What is the meaning? Has an excess of electron. Exactly. Vanadium, before coordination still have so much of electron, whereas manganese, because of the +1 oxidation state, they have a very small amount of electron density. Now the carbon monoxide donates a pair of electron both to vanadium as well as manganese, and then the amount of electron density increases. Now vanadium being -1 charge, which will now donate a greater amount of pi back bond into the pi star orbital. Therefore, the vanadium carbon bond became strong, carbon oxygen bond became weaker. Because the pi back bonding goes to the anti-bonding orbital, therefore carbon monoxide will have a lower stretching frequency, and that is the reason 1858. Whereas in case of manganese, which is actually in +1 oxidation state, and therefore the +1 oxidation state meaning that they actually lack of electron. என்கிட்டயே காசு இல்லை, நான் எப்படி திருப்பி கொடுக்க முடியும்? நான் எதுக்கு அர்த்தம் கொடுக்க முடியும்? Therefore, the manganese, which is in +1 oxidation state, do not have the ability to back donate more. It will back donate. It will back donate. The carbon monoxide will accept the electron density. There is no doubt in it. But the amount of electron density getting transferred from the manganese with the +1 oxidations to carbon monoxide is very, very less. Therefore, manganese carbon bond became weaker. Carbon oxide becomes stronger, and you know the stretching frequency is directly proportional to the bond strength, and that's the reason you have a 2095 stretching frequency is that, and that is what we talk about the stretching. Therefore, the positive charge, okay, here we talk about the negative charge. If you have a negative charge or the oxidation state, if the oxidation state of the metal is in negative -1, -2, -3, then the amount of pi back bonding actually increases, which makes metal carbon bond stronger, carbon oxygen bond weaker. Therefore, the stretching frequency will be lower. Therefore, the stretching frequency will lower, and that is what reflecting here. In a similar example, you can see as I keep on iridium +3. This is what actually this is a CSR question. Again, the same in the September 2020 கேட்டிருந்தாங்க. They are given with the complex with a positive charge, complex with the dipositive charge, complex with the tripositive charge, and ask them to compare with the carbon monoxide. And we know the carbon monoxide na 2143 centimeter inverse. அவங்க வந்து என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா arrange them in the increasing order or decreasing order. So look at the values here. Is if you have a negatively charged species, the negatively charged oxidation state, in case hafnium, the -2 oxidation state, more pi back bonding. Therefore, in this case, metal carbon bond stronger, carbon oxygen bond weaker, stretching frequency lower. On the other hand, if I'm taking this iridium +3, then what is actually happening? It is very, very electron deficient, but there is a pi back bonding. The pi back bonding is actually weaker. Therefore, metal carbon bond became very weak, and carbon oxygen became strong. And look at the value with the tri-positive. Look at the value with the tri-positive. It is more than that your carbon monoxide. ஒரு ஃப்ரீ மெட்டலோட பைண்ட் ஆகாத கார்பன் மோனாக்சைடு 2143, அதே மாதிரி உங்களோட ட்ரை பாசிட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா 224 அண்ட் டை பாசிட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா 2190. ஸோ வாட் மீன்ஸ் தட் உங்க கார்பன் மோனாக்சைடு லிகாண்ட், ஃப்ரீ கார்பன் மோனாக்சைடு லிகாண்ட்ஸ் வில் பி கிரேட்டர். அதர் எழுதணும்
Tri-positive metal with a +3 oxidation state will have a higher searching frequency than the di-positive, than the carbon monoxide, and than the monopositive metal center. And that is what this is a question. The value நம்ம ஞாபகம் தான் எடுத்துக்க முடியும். So basically the concept is the same as the charge. That's a positive charge on the metal, or the oxidation state of the metal is more positive. The pi back bonding become very weak, and therefore carbon oxygen bond become very strong. Sometimes depending upon the oxidation state, the bond strength between the carbon oxygen is relatively more. அதோட ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. இதோட ஃப்ரீ கார்பன் ஆக்சைடு ஒரு நியூட்ரல் மாலிகுலோட ஒரு கோஆர்டினேட்டட் காம்பவுண்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. And that is what reflecting, and that is what exactly the same question asked in the recently concluded CSIR exam. Therefore this is the order. But tri-positive and di-positive always have a higher searching frequency because of the poor pi accepting nature. Poor pi back bonding nature. The carbon oxygen bond became very strong. No electron in the anti-bonding orbital makes them very strong than the thing. Okay, this is what I want to say. The same thing is explained here. Is that clear? Yes, sir. Okay, so in conclusion, we can say that higher the negative charge, pi back bonding between metal carbon bond became large. Pi back bonding large, the stronger the bond, and pi back bonding strong, weaker the carbon oxygen bond, therefore lower the searching frequency. The higher the positive charge on the metal center make the metal carbon bond weaker because of the poor pi back bonding, whereas carbon oxygen become very strong. The carbon oxygen bond is very strong, therefore searching frequency higher. This is the basic difference. Therefore the oxidation state, again, see, as I said, see, question எதுன்னு நீங்க பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. Just compare the find the oxidation state. அதை பார்த்தோன்னே இது -1 அது +3, அப்பவே நமக்கு ஒரு ஐடியா வந்துடும். அப்ப ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை வச்சிருக்கு. அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா சர்ச்சிங் ஃப்ரீக்வன்சி ஏன் கூடுது குறையுதுன்னு கேட்டிருப்பாங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம்? ஹையர் தி ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், புவர் தி பை பேக் பாண்டிங் பிட்வீன் மெட்டல் அண்ட் கார்பன், therefore carbon oxygen can become stronger, therefore searching frequency will be higher. நான் அதனாலதான் எப்பயுமே சொல்லி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸை பார்த்தோன்னே அந்த என்ன சொல்றது, அந்த மெட்டலோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், நம்பர் ஆஃப் டி எலக்ட்ரான், அதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அண்ட் டோட்டல் வேலன்ஸ், இந்த 4 கண்டுபிடிச்சாலே போதுமானது, நம்மளால எல்லாம் ஆன்சர் பண்ண முடியும். And that is what we talk about here. See, நம்ம என்ன பேசிட்டு இருக்கோம்? There is a pi back bonding. இந்த pi back bondingங்கறனால என்னன்னா மெட்டல் கார்பன் பாண்ட் வீக் ஆகுது இல்ல ஸ்ட்ராங் ஆகுது. அதே மாதிரி கார்பன் ஆக்சிஜன் பாண்ட் வீக் ஆகுது ஸ்ட்ராங் ஆகுது. அப்ப நான் என்ன பண்ணேன்னா இதே ஒரு 4 காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துட்டு which will have a largest metal carbon bond, which will have the largest carbon oxygen bond. நான் அப்படியும் கேட்கணும் இல்ல. Therefore the higher searching frequency not only to know the mode of coordination of carbon monoxide to the metal center, but also give some idea about the bond length. Therefore அது எப்படி சொல்றோம், metal carbon and you have a carbon oxygen bond. இந்த bond ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னா பை பேக் பாண்டிங் எப்படி இருக்கணும்? metal carbon bond strong ஆகுனா pi back bonding will be எப்படி வரணும்? metal carbon bond strong இருக்கு, அப்ப pi back bonding எப்படி இருக்கணும்? அதிகமா இருக்கணும் கம்மியா நடக்கணும்? That's be more pi back bonding. அப்ப இந்த bond weak ஆயிரும். If the metal carbon bond became strong, what about the bond length? Shorter, larger? Bond length short, lowest metal bond. Carbon oxygen bond இங்க வந்து வீக்கா இருக்குல்ல, carbon oxygen bond became weaker, therefore they have a larger carbon oxygen bond length. And therefore see the pi back bonding not only determine the stretching frequency of the IR, but also account for the bond length of it can be from metal carbon or carbon oxygen. Therefore again the pi accepting. The pi accepting எங்கிட்டு போகும்? through metal carbon போதா இல்ல கம்மியா போகுதா, ஜாஸ்தியா போகுதா, அதிகமா கம்மியா போகுதா, ஜாஸ்தியா போகுதா, இத வச்சாலே நம்ம எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிடலாம். That is the reason I'm saying you can answer any question. I think there was a question in the BD Gupta and Elias where they said vanadium CO6 and vanadium CO6
மைனஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இருப்பாங்கன்னா வெனடியம் 6 வந்துட்டு பாண்ட் வந்து 210 ppm பிக்கப் கொடுத்துருப்பாங்க. இது வெனடியம் CO6 மைனஸ் இதோட பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்துட்டு ஐ திங்க் 190. என்ன காரணமாக முடியும்? ஐ திங்க் இட்ஸ் கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு தி மெட்டல் கார்பன் பாண்ட் வெனடியம் கார்பன். ஒரு நியூட்ரல் காம்பவுண்ட்ல மெட்டல் கார்பன் பாண்ட் டிஸ்டன்ஸ் 210, வெனடியம் கார்பன் வந்து இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து 190. என்ன காரணமாக முடியும்? வெனடியம் CO6 மைனஸ்ல வெனடியம் கார்பன் வந்து 190, வெனடியம் CO6 நியூட்ரல்ல வெனடியம் கார்பனோட பாண்ட் டிஸ்டன்ஸ் 210. என்ன காரணம்? பை பேக் பாண்டிங். எங்க பை பேக் பாண்டிங் அதிகமா இருக்கு? பிகாஸ் ஆஃப் தி நெகட்டிவ் சார்ஜ். இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ்ல பை பேக் பாண்டிங் அதிகமா இருக்கு. அப்ப வெனடியம் கார்பன் பாண்ட் பிகம் ஸ்ட்ராங்கர் தி பாண்ட், ஷார்ட்டர் தி டிஸ்டன்ஸ் 190. இந்த கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வெனடியம் 0 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ரிலேட்டிவ் அந்த -1ஓட 0ங்கும் போது ரிலேட்டிவ்லி வீக்கர் பை பேக் பாண்டிங். அப்ப மெட்டல் கார்பன் பாண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு என்ன ஆகும்? லாங்கா இருக்கும். And that is what. So therefore any question from the organometallic can be easily answered if we know what is the amount of pi back bond is getting transferred from metal to carbon. We could be able to answer. Is that clear? புரியுதாப்பா? Is that fine? Or anything else புரியாம? Okay, fine. Let's move on to the other type of ligand. நம்ம கார்பன் மோனாக்சைடு நிறைய எக்ஸ்டென்சிவா படிச்சிருப்பாங்க. நீங்க எந்த புக் எடுத்தாலும் பாருங்களேன், இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி புக்ல ஒரு சாப்டர் ஆர்கனோமெட்டாலிக்கா இருந்தா கண்டிப்பா வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு பத்தி பேசியிருப்பாங்க. நம்ம அந்த அளவுக்கு கண்ணாபின்னான்னு ரிசர்ச் பண்ணியாச்சு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கார்பன் மோனாக்சைடு. there are plenty of compound இன்னை வரைக்கும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். That much amount of metal complex we could be able to make. அப்ப கார்பன் மோனாக்சைடு வச்சு பண்றோமே, அதுக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்க மத்த லிகான்லாம் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டாதான் we are talking about we are taking the same. இப்ப கார்பன் மோனாக்சைடு பதிலு கார்பன் சல்ஃபர் பண்ணிடலாமா? கார்பன் செலினியம் அதுவும் லிகாண்ட் தானே. Instead of oxygen I have a sulfur, instead of selenium oxygen I have a selenium. அப்ப கார்பன் மோனாக்சைடு, கார்பன் மோனோசல்ஃபைட், கார்பன் மோனோசெலினியம், கார்பன் மோனோடெலிரியம், இதெல்லாம் லிகண்ட் ஆக்ட் பண்ண முடியுமா முடியாதா? பண்ண முடியுமா முடியாதா லிகண்ட? கார்பன் மோனாக்சைடு கேன் ஆக்ட் as a ligand. இந்த கார்பன் மோனோசல்ஃபைட், கார்பன் மோனோசெலினியம், கார்பன் மோனோடெலிரியம் இதெல்லாம் லிகண்ட் ஆக்ட் பண்ண முடியுமா முடியாதா? நான் பேசுறது கேக்குதாப்பா? am I audible? முடியாது சார். சார் முடியாது. இல்ல நான் பேச கேக்குது இல்ல? ஓகே ஃபைன். ஏன்பா முடியாதுன்னு சொல்றீங்க? கார்பன் மோனாக்சைடு மாதிரி ஏன் கார்பன் மோனோசல்ஃபைடுனால லிகண்ட் ஆக்ட் பண்ண முடியாதுன்னு ஏன் சொல்றீங்க? சல்ஃபர் கேன் கோ 6. சல்ஃபர் 6 வரைக்கும் போகலாம். இப்ப நீங்க கார்பன் மோனாக்சைடு, கார்பன் சல்ஃபர், ஒரு ஆக்சிஜன், ஒரு சல்ஃபர், ஒரு டெலிரியம் தான் இருக்கு. அப்ப இந்த மூணுக்குமே கார்பன் மோனாக்சைடு, கார்பன் சல்ஃபர், கார்பன் டெலிரியம், கார்பன் செலினியம், கார்பன் டெலிரியம் இந்த மூணுக்குமே நீங்க எம்ஓ டயக்ராம் போட்டா ஒரே மாதிரி இருக்குமா வேற வேற மாதிரி இருக்குமா? ஜஸ்ட் ரீப்ளேஸ் ஆக்சிஜன் வித் சல்ஃபர் செலினியம். ஏன்னா ஒரே ஃபேமிலி தான், ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் செலினியம் ஒரே ஃபேமிலி. அப்ப எம்ஓ டயக்ராம்ல ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்குமா இருக்காதா? சேஞ்ச் இருக்குமா இருக்காதாப்பா? இருக்காது. இப்போ வாட் இஸ் யுவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்? அப்ப கார்பன் மோனாக்சைடு லிகண்ட் ஆக்ட் பண்றதுக்கு காரணம் என்ன? அதோட சிக்மா ஆர்பிட்டல் ஹோமோ லெவல்ல ஒரு சிக்மா ஆர்பிட்டல் இருக்கு. அந்த சிக்மா ஆர்பிட்டல்ல ஒரு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கு, அதை யூஸ் பண்ணுது. If carbon monoxide having a sigma orbital and lone pair of electron, the same is also applicable with respect to the carbon sulfate, carbon monoselenium and carbon monotonium. All will have at the HOMO level, they also have the lone pair of electron. Therefore, it is very much sure that carbon monosulfate, carbon monotellurium, carbon monoselenium, all will act as a ligand. Am I right? பண்ண முடியுது தானே? Yes sir. கரெக்டானப்பா? பண்ண முடியும். முடியும் sir. Similarly, if you take cyanide, Cn minus, if you take N2, if you take this 2 again, okay? Carbon monoxide total valence electron எவ்வளவுனா 4 from oxygen, sorry carbon, 6 electron from oxygen, therefore 10. Cn minus same 4 plus 5 charge 1 5 10.
nitrogen 5 plus 5. All these are all called as the isoelectronic species. If I say something is an isoelectronic species, they have almost same the frontier orbital. Therefore, this N2 isocyanate, cyanate, all can also act as a ligand. That's ligand at podium. But how does it going to act as a ligand? And that is what we are going to discuss. First, we will take the same family where we have a complex with a carbon sulfur, carbon tellurium, carbon selenium. How does going to act as a ligand? We have prepared. Look at this is the complex. We prepared a ruthenium complex. Here C E போட்டுருக்காங்க இல்லையா? அந்த E can be of oxygen, sulfur, selenium, tellurium. நாலுமே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? நாலுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். And we actually recorded the IR spectrum also. If you look at the carbon oxygen, இல்ல carbon sulfur, the CE பாத்தீங்கன்னா அது கார்பன் ஆக்சிஜன் வந்து 1934 இருக்கு. ஓகே. அண்ட் கார்பன் சல்ஃபேட்னா 1238, கார்பன் செலனியம் 1129, கார்பன் டெலூரியம்னா 1024 ஸ்ட்ரெச்சிங் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கு. என்ன காரணம்? நத்திங் இஸ் சேஞ்ச். மற்ற எல்லாமே அதே தான் இருக்கு. அந்த ருத்தின சக்தி எல்லாமே அப்படியே இருக்கு. நான் ஒரு இடத்துல கார்பன் மோனாக்சைடு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் பண்றேன், லெட்ஸ் சே ஏ. அடுத்து கார்பன் மோனோசல்ஃபேன் ஒரு லிகாண்டை வச்சு காம்ப்ளெக்ஸ் பண்றேன், காம்பவுண்ட் பி. கார்பன் மோனோ செலனியம் வச்சுட்டு ஒரு மூணாவது காம்ப்ளெக்ஸ் சி. நாலாவது காம்ப்ளெக்ஸ் கார்பன் டெல். ஏன் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஃப்ரீக்வன்சி இவ்வளவு வித்தியாசமா இருக்கு? Why these stretching electronegativity is electronegativity for the ruthenium. We are talking about ruthenium same தானமா? இங்க நம்ம பாக்குறது இங்க பாக்குறது நம்ம கார்பன், அந்த ஆக்சிஜன், சல்ஃபர், செலனியம் இத தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இங்க அட்டாச் பண்ற மெட்டல் எல்லாத்துக்குமே காமன் தான். அது ruthenium தான். எப்படி பீரியாடிசிட்டி என்ன சொல்றீங்க? எதை மீன் பண்றீங்க? What is the periodicity? What you are trying to say? Radius of the oxygen. அதனால என்ன? கார்பனுக்கு ஆக்சிஜனுக்கு அதனால என்ன வேரி ஆகுது? சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. கம்பேர்ட் டு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனோட டெலியம் லார்ஜர் சைஸ். அதனால என்ன ஆகணும்? பேக் பாண்டிங். பேக் பாண்டிங் என்னமா? டிரான்சிஷன் மெட்டல் டு கார்பன் தான பேக் பாண்டிங். இங்க நம்ம பேசுறது கார்பன் ஆக்சிஜன். அங்க எல்லா இடத்துலயும் மெட்டல் சேம் தான், ருத்தீனியம் தான். ருத்தீனியம் இஸ் ஆக்சுவலி +2 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு. எல்லாமே ருத்தீனியம் +2 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான். அப்ப எல்லாத்துலயும் மெட்டல் திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய பை எலக்ட்ரான் ஒரே அளவு தான். சரி, ருத்தீனியம் +2 ஆல 50 எலக்ட்ரான் திருப்பி கொடுக்க முடியும்னா 50 கொடுக்க முடியும், அவ்வளவுதான். எல்லா இடத்துலயுமே 50 தான் கொடுக்க முடியும். அட்டாமிக் மாஸ். எஸ், சூப்பர். அட்டாமிக் மாஸ். ஏன்பா அட்டாமிக் மாஸ் சொல்றீங்க? ஏன்பா அட்டாமிக் மாஸ் எப்படி சொல்றீங்க? அட்டாமிக் மாஸ் மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஸ்ட்ரெச்சிங் ஃப்ரீக்வன்சி டிக்ரீஸ் ஆகும். சூப்பர்ப்பா, சூப்பர்ப்பா, எக்ஸலென்ட். தட் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். நியூ பார் இஸ் ஆக்சுவலி inversely proportional to the reduced mass. Sulfur 6, sorry, oxygen 16, sulfur 32, and selenium tellurium are heavier mass. Therefore, as I keep on increasing the mass, the stretching frequency has to be varied, and that is what exactly he told. And that's it. There is an increased reduced mass, and because of that, there is a reduction in the. ஆனா பாத்தீங்களா தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சிம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். கார்பன் ஆக்சிஜனோட மாஸ் வந்து 16, சல்ஃபரோட மாஸ் வந்து 32, ஆல்மோஸ்ட் டபுள் ஆகுது. இங்க எவ்வளவு வருது? 1934ல இருந்து 1238. அப்ப எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ்? 700. இஃப் ஐ ரிமெம்பர் கரெக்ட், நான் கரெக்டா தெரியல, செலேனியம் ஐ திங்க் அதோட மாஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஐ திங்க் 55 60க்கு மேல வந்து நினைக்கிறேன். யாராவது பார்த்து சொல்லுங்க. செலேனியம் மாஸ் இருந்துச்சா பாருங்க. செலேனியம் மாஸ் பாத்தீங்கன்னா 50க்கு மேல இருக்கும். டெலூரியம் மாஸ் கிட்டத்தட்ட 78 இல்ல. செலனியம் வந்து 78, டெலூரியம் 127. 120. How much heavy? அப்ப வெறும் 16ல இருந்து 32 போனதுக்கே 700 சென்டிமீட்டர் இன்வெர்ஸ் ஆச்சுன்னா அப்ப 32ல இருந்து 56 கிட்டத்தட்ட 26 அட்டாமிக் மாஸ் குறையுது. அப்ப எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்கணும்? இன்னும் நிறைய குறைஞ்சிருக்கணும். ஆனா குறைஞ்சிருக்கா? குறையல. அப்ப ரெடியூஸ்டு மாஸ் மட்டும் சொல்ல முடியுமா? இந்த ஸ்ட்ரெச்சிங் ஃப்ரீக்வன்சி ரெடியூஸ்டு மாஸால மட்டும் தான் வந்திருக்கும், குறைஞ்சிருக்க முடியுமா? அவன் ரைட்? கேள்வி புரியுதா உங்களுக்கு? உங்களை யோசிக்க முடியுதா? எஸ் சார். எஸ் சார். ரெடியூஸ்டு மாஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா ஹாஃப், அதோட ஹாஃப், அதோட ஹாஃப் குறைஞ்சே வரணும். பிகாஸ் இட் இஸ் டைரக்ட்லி இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். அப்ப some other than the reduced mass, there is a something other factor also there, and I'm going to discuss one more value. Look at the metal carbon distance. All are ruthenium. When ruthenium bound to carbon,
the bond strength is 1.82, whereas the same ruthenium, when this actually bond with the tellurium, it is 1.74. 1.82. Edu stronger, ruthenium carbon or ruthenium tellurium? Which is more strong? Which is the strong bond? Ruthenium carbon or ruthenium tellurium? Sorry. Ruthenium carbon with oxygen, ruthenium carbon with tellurium. Edu strong bond? Ruthenium carbon with tellurium, ruthenium carbon with oxygen. Which is strongest bond? Ruthenium carbon with tellurium is strong. Ruthenium carbon with tellurium is strong. Tellurium. எப்போ ஒரு bond ஸ்ட்ராங்கா இருக்க முடியும் with respect to organometallic? When it is shorter. ஷார்ட்டா ஓகே, ஷார்ட்டர்னால தான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. எப்ப இருக்க முடியும்? எப்ப ஷார்ட்டா இருக்க முடியும்? The bond strength are actually strong. Exactly. Strong back bonding. அப்ப இந்த இடத்துல எந்த இடத்துல back bonding அதிகமா இருக்கு? Ruthenium carbon oxygen, ruthenium carbon tellurium, which will have a strong pi back bonding, heavier pi back bonding. Therefore, if I'm asking super. Therefore, if I'm asking a question, which is more pi accepting ligand, carbon monoxide or carbon tellurium? Is it more pi accepting ligand, carbon monoxide or carbon tellurium? Carbon monoxide. Carbon monoxide. Shorter is exactly, you're right. Carbon tellurium is actually the best pi accepting ligand among the carbon monoxide, carbon monosulfate, carbon monoselenium, carbon monotellurium, because in case of ruthenium carbon tellurium, there is a huge amount of pi back bonding from ruthenium to carbon. Therefore, this bond became very strong. Therefore, they have a shorter bond distance, and because of the pi back bonding actually reaches the anti-bonding orbital, the carbon tellurium become very weak, and that is what reflecting in this stretching frequency. Therefore, what is actually happening based on the comparison, you can see the ruthenium, the carbon, it is not the carbon monoxide actually pi accepting ligand. I mean, not a very good pi accepting ligand. It is actually the carbon tellurium. I think நிறைய பேருக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைஸா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்ல. இந்த மாதிரி பார்த்துக்கவே மாட்டீங்க எங்கேயுமே இல்ல? Am I right? யாராவது ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேக்குறீங்க இந்த மாதிரி? இது வரைக்கும் நம்ம சொல்லிட்டதெல்லாம் கார்பன் மோனாக்சைடு ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட் அதுதான் பை எக்ஸப்டிங்னு சொல்லிருப்பாங்கல்ல. But that is not actually true. We have one more example. Look at the same thing. This is again the CE, and if I have both are carbon monoxide, I'm getting here. If I another CE, I'm getting 1315, 1156, 1056. The carbon tellurium 1046. The stretching frequency. Stretching frequency is lowered. Why lowered? Because of the more pi back bonding, the metal carbon bond strong, the carbon tellurium bond weak. Weaker the bond, lower the stretching frequency, and therefore I can say among these ligand, the carbon tellurium is the most pi accepting ligand. It is not the carbon monoxide. How many of you will believe it? But numbering is there. This news argue. This surprise argue. Is that interesting? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Do you agree? The carbon monoxide is not a pi acceptor. It's not a very good pi acceptor compared to carbon tellurium. Do you accept it? Yes, sir. You have to accept it. That is the fact. I'll stop here. But you said just sit and think. If you are given with a choice, nitrogen monoxide, the NO plus, and then nitrogen monosulfur, NS plus, nitrogen monotellurium, NO tellurium plus, or NO selenium plus, which is the strong pi accepting ligand? We'll discuss in the next class. Okay. So again, if you have any problem in understanding, or if you want to have a study material, please email me or WhatsApp me. I will forward the content to you. Okay. Thank you. Thank you so much. We'll meet you in the next week also. Thank you. Thanks so much. Yeah.